नमस्कार मंडळी. आज आपण प्राचीन भारताच्या एक अत्यंत अद्भुत गोष्टीवर चर्चा करणार आहोत. प्राचीन भारतीय विद्युत ज्ञान वीज जी आपण रोज वापरतो तिचं वर्णन हजारो वर्षापूर्वीच आपल्या ऋषींनी केलं होतं. आज आपण तिचं रहस्य उलगडणार आहोत. आता तुम्ही विचार करत असाल, प्राचीन काळात वीज होती का? पण हो, प्राचीन भारतीय तंत्रज्ञान जगातल्या इतर संस्कृतीच्या तुलनेत कितीतरी पुढारलेलं होतं. आपले ऋषी फक्त आध्यात्मिकच नव्हते, ते वैज्ञानिकही होते. त्यांच्या या ज्ञानाची ओळख आपल्याला अगस्त्य संहितेत मिळते. हा ग्रंथ साधारण 5व्या शतकाच्या आसपास लिहिला गेला आणि त्यात विद्युत ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि अध्यात्म यांचा संगम दिसतो. अगस्त्य संहितेत एका विद्युत संचाचं वर्णन आहे. हा श्लोक बघा. संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादये शिखिग्रीवेन चारदाभिः काष्ठापाशुभिः दास्तालोष्टो निधात्वयः पारदाश्च धितस्ततः संयोगात जयते तेजो मित्रवरुण संज्ञितम. या श्लोकात सांगितलं आहे की एका मातीच्या पात्रात स्वच्छ तांब्याचे पत्र ठेवा, त्यावर तांबे सल्फेट घाला, कॉपर सल्फेट, आणि त्यानंतर ओलसर काड्यांची पूड घाला. त्यानंतर पारदा मिश्रित जस्ताची पट्टीवर ठेवा, मर्क्युरी ॲमॅलगेटेड झिंक. या संयोजनामुळे एक ऊर्जा निर्माण होते ज्याला मित्रवरून संज्ञा दिली आहे. ही ऊर्जा पाण्याचं रूपांतर प्राणवायू आणि उदानवायूत करते. अशा 100 पत्रांचं संयोजन एक अतिशय शक्तिशाली ऊर्जा निर्माण करू शकतो. फक्त विद्युत संचच नव्हे तर अगस्त्य संहितेत अजून काही अद्भुत तंत्रज्ञानाचे वर्णन केले आहे. उदाहरणार्थ, अन्य जला भांगेष्टी प्राणोदानेषु वायुषु एवं शताना कुंभाना संयोग कार्य कृत्स्मृतः. जर 100 मातीच्या कुंभांचा उपयोग पाण्यावर केला तर पाण्याचं रूपांतर प्राणवायू आणि तरंगणार हायड्रोजनमध्ये होतं. वायुबंधकस्त्रेण निबद्धो यनमस्तके उदान स्वलघुत्वे विभर्यस्तकशनायकम. जर हायड्रोजनला एका हवेबंद वस्त्रात ठेवले तर त्याचा उपयोग उड्डाणासाठी केला जाऊ शकतो. आता ही गोष्ट फक्त श्लोकातच नाही तर आधुनिक संशोधनातही दिसून येते. नागपूर विद्यापीठाच्या संशोधकांनी हा प्रयोग करून बघितला आणि हे सिद्ध केलं की या प्राचीन विद्युत संचातून खरोखरच वीज तयार होऊ शकते. संशोधकांनी या श्लोकाचा वापर करून एक सेल तयार केला आणि त्याची मोजमाप केली. त्यात ओपन सर्किट व्होल्टेज 1.138 व्होल्ट्स आणि शॉर्ट सर्किट करंट 23 मिली अँपिअर नोंदवला गेला. विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा संगम. आपल्या संस्कृतीत विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा सुंदर संगम आहे. हे ऋषी तंत्रज्ञानाचा वापर फक्त रोजच्या गरजांसाठीच नाही तर ध्यानधारणेत, उपासनेत करत होते. त्यांनी वीज ऊर्जेचा वापर कदाचित आकाशदीप किंवा धार्मिक विधींमध्ये केला असावा. आणि काय सांगावं, आजच्या काळात जर ऋषी असते तर कदाचित त्यांनी ध्यान करताना एखादा LED किंवा AC लावूनच बसले असते. मित्रांनो, आज आपण पाहिलं की प्राचीन भारतीय तंत्रज्ञान किती प्रगत होतं. आजच्या काळात जरी आपण विज्ञानात पुढारलेलो असलो तरी आपले पूर्वज ज्यांनी जे ज्ञान मिळवलं होतं ते खरोखरच अद्वितीय होतं. आपण त्या महान परंपरेची आठवण ठेवून त्यांचं ज्ञान पुढच्या पिढीकडे नेले पाहिजे. Sanskrit, with its systematic phonetics and therapeutic potential, can be beneficial in treating patients who have speech disorders. Now the question will arise in your mind that why this specific language called Sanskrit is more suitable in treating the speech disorders. And answer is, Sanskrit phonetic system is highly precise with clear distinctions between the different sounds, vowels, consonants and their variations. And this clarity can help the patients improve their articulation by practicing the sounds that are distinctly enunciated in the Sanskrit. Phonemes, which are the smallest units of sound that can distinguish the meaning in a language. And in Sanskrit, it is very clear and distinctive. Types of phonemes in Sanskrit: vowels and consonants, also called as swar and vyanjan. Types of sounds: aspirated and unaspirated sounds, retrophase consonants, voiced and voiced less sounds. And each sound has specific place of articulation called uchchar sthan and the manner of articulation. And this makes the Sanskrit an ideal language for articulation therapy. Articulation, a physical process by which speech sounds are produced. Sanskrit's precise phonetic system can enhance the phonological awareness, which is a critical skill in both speech development and rehabilitation of speech disorders. Sanskrit mantras and verses which require precise pronunciation and rhythm can be incorporated into articulation therapy.
The repeated practice of these mantras can enhance the clarity and the precision of speech, which can help the individual focus on articulation and the voice modulation. In articulation disorders, where there is a difficulty in producing the specific speech sounds, there comes articulation therapy, where practicing the retroflex consonants in the Sanskrit like t, th, d helps improve the precision of the tongue movements. In apraxia of speech, where brain struggles to plan and execute the movements required for speech, systemic practice of articulating precise sounds can aid in motor planning and improve coordination of speech muscles, leading to better speech. Repetitive practice of precise phonetic sounds can stimulate the neuroplasticity, where the brain reorganizes itself by forming the new neural connections. For the patients recovering from the stroke or traumatic brain injuries, practicing Sanskrit sounds can aid in the rehabilitation of the speech functions by strengthening the neural pathways associated with the speech. In cases of aphasia, where the language disorder that affects the communication, improving the phonological processing through the practice of Sanskrit phonemes can support the restoration of the cognitive linguistic functions. Sanskrit structure and grammar have garnered the attention in the fields like computer programming, natural language processing, and the artificial intelligence. And due to its precision, clarity, and the rule-based framework, this language is considered to be the most ideal for performing such complex tasks. Sanskrit grammar, especially as laid out in the Panini's Ashtadhyaya, is extremely systematic and algorithmic in nature. Language syntax is governed by the precise rules similar to the modern computer programming languages. Some features of this language which makes it ideal for programming are: this language is precise, systematic, algorithmic, consistent, clarity, and less prone to ambiguity and errors. Here the ambiguity is when word, phrase, sentence, or situation has more than one possible interpretation meaning, which is not in case of the Sanskrit. This language is rule bounded and context independent, which is responsible for the creation of the clear, unambiguous commands. Sanskrit's grammar is designed to minimize the ambiguity, and each word in Sanskrit can be precisely defined by its root, and the rules applied to it, making it easier to interpret and process computationally. Sanskrit words are formed through a combination of the roots. Affixes allows for detailed and accurate morphological analysis. This can help the NLP models to understand the complex linguistic structures. Sanskrit grammars makes it easier to map its syntax and semantics into other languages, which aids in helping more accurate machine translation systems. By using Sanskrit as a bridge language, translation between other languages could become more efficient. Sanskrit's precise and formal nature lends itself well to the development of artificial intelligence systems that require clear and accurate knowledge representations. Logical structure of the Sanskrit allows it to be used in creating semantic network systems that help AI understand relationship between the different concepts. This can emphasize the AI's ability to comprehend and generate the human-like text. Cognitive computing, where the machines are designed to stimulate the human thought processes. Structured and the rule-based nature of Sanskrit can be used to develop the algorithms that can mimic the human reasoning more closely.